reading from Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, chapter 8, entitled The Talks Between the Lord and Ramananda Roy, text 110. Харе Кришна, продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамриту Кришнадаса Кавираджи Госвами с переводами и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 8, которая называется «Беседа Господа и Рамананда Рая», текст 110. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Śrī Caitanya-caritāmṛta Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda. Continue. The talks between Ramananda Roy is under the influence of Chaitanya Mahaprabhu, is revealing the process of devotional service from the very beginning stages. Итак, беседа Господа и Рамананда Рая. И Рамананда Рай под влиянием Господа рассказывает все разные уровни преданного служения, начиная с самого начала, с основы. Mixed with karma, mixed with jnana, mixed with yoga. Как она смешана с гьяной, с кармой, с йогой. And then he becomes onto the platform of pure devotional service. И потом, как это преданное служение поднимается на платформу чистого беспримесного преданного служения. And he begins to quote the super excellent kind of devotional service that we find in Vrindavan. И он начинает перечислять то сверхнеобычное преданное служение, которое можно найти только во Вриндаване. That selfless love that the Brijbasis have for Krishna. Это бескорыстная любовь, которая есть у Бриджабаси к Кришне. And among those, specifically, the love of the gopis by their behavior is unparalleled. И среди них особенная любовь к гопи, поскольку их поведение и их любовь к нему невозможно ни с чем сравнить, не провести никакую параллель. And then he's quoting from the 10th canto how Krishna's dealings with the gopis, with the calling the gopis for the ras dance. И потом он цитирует Шримад Бхагаватам 10-ю песню, те стихи, где описывается, как Кришна позвал гопи на танец раса. So that is where we're talking. That's what we got up to. Это то, докуда мы дошли. And Lord Chaitanya said he was asking to speak more if Ramananda Roy knew more. И Господь Чайтанья попросил, чтобы Рамананда Рай рассказал еще больше, если он знает. Ramananda Roy said, I didn't think anyone could ask anything beyond this. И Рамананда Рай ответил, что я не помню и не могу вспомнить никого, что кто бы либо спрашивал что-нибудь еще более, чем то, о чем мы сейчас рассказывали. But you're asking me and you're also speaking through me. И ты спрашиваешь меня, и в то же самое время ты говоришь через меня. You are the supreme personality of Godhead. Ты верховная личность Бога. So then he began to talk about Srimati Radharani's. И он начал говорить о Шримати Радхарани. How Krishna left all millions of gopis during the ras for Radharani. Как Кришна оставил миллионы гопи во время танца раса ради Шримати Радхарани. Otherwise, the ras isn't complete without Srimati Radharani. She is the link. Поскольку
эта раса, она не полная без Шримати Радарани, поскольку она является тем связующим звеном. So Radharani left for different reasons. Радарани оставила по разным причинам это место. Here is mentioned how Radharani was dissatisfied with that Krishna's attention was everywhere. И говорится, здесь упоминается о том, что Радарани, она была недовольна тем, что внимание Кришны было рассеяно везде. And he was treating her like everybody else. И он относился к ней точно так же, как и ко всем остальным. So then she displayed some loving anger. Она проявила любовный гнев. Or otherwise she left to rectify the pride of some of the gopis. Также она оставила для того, чтобы избавить некоторых гопи от их гордости. So then the rasa could have its, in that complete purity, the rasa could have, you could experience the pure excellence of the rasa. И вот в этой полной чистоте вы сможете прочувствовать все великолепие вот этого танца раса во всей ее чистоте. Okay. So text one then. Sadharana premi dehi savacha samata radhara kutila premi haila vamata. Lord Krishna is equal to everyone in his general dealings, but due to the conflicting ecstatic love of Srimati Radharani, there were opposing elements. Обычно Господь Кришна одинаково относится ко всем, но Шримати Радарани из-за противоречивой природы своей экстатической любви к Кришне иногда бывает недовольна им. Text 111. Areriva gati prema svabhava kutila bhavat ato heto ahetoscha junamana udanchati. The progress of loving affairs between a young boy and a young girl is like the movement of a snake. On account of this, two types of anger arise between a young boy and girl: anger with cause and anger without cause. Любовные отношения юноши и девушки напоминают движение змеи, поэтому юноша и девушка то и дело сердятся друг на друга, и гнев их бывает двух видов. Один имеет причину, а другой нет. Prabhu, during the rasa dance, one form of Krishna was between every two gopis, but by the side of Srimati Radharani, there was only one Krishna. Although this was the case, Srimati Radharani still manifest disagreement with Krishna. Комментарий. Во время танца раса Кришна присутствовал между каждыми двумя гопи, однако подле Шримати Радharani он был один. Тем не менее, Шримати Радharani рассердилась на Кришну. This is from a play or a book by Rupa Goswami Ujjvala Nilamani. Это стих из Уджвала Ниламани Шрилы Рупа Госвами. So it's this the loving affairs, progress of loving affairs is like the movement of a snake. It means love, it says it always moves in crooked ways. То есть здесь говорится, что любовные отношения любви и девушки напоминают движение змеи. То есть любовь, она всегда как бы движется, изворачиваясь. That is the nature of love. Такова природа любви. More exciting. Это делает ее более экстатической, что ли. Text 112. Kodakari rasa chari gela manakari tanre nadekiha vakula hai Sri Hori. When Radharani left the rasa dance out of anger and resentment, Lord Sri Krishna became very anxious because he could not see her. Когда Радharani, рассерженная и обиженная, покинула танец раса, Господь Шри Кришна, не видя ее, лишился покоя. 113. Samyak saravasana krishnera rasalila rasalila vasanati radhika shringhala. Lord Krishna's desire
in the Ras dance circle is perfectly complete, but Srimati Radharani is the binding link in that desire. Желание Господа Кришны танцевать раса-лилу совершенно. Однако для исполнения этого желания необходимо связующее звено Шримати Радхарани. Next one, 4. Tanavino rasa lila nahi bhaya chitte mandre charya gela radha anvashite. The rasa dance does not shine in the heart of Krishna without Srimati Radharani. Therefore, he also gave up the circle of the rasa dance and went out to search for her. Без Шримати Радхарани танец раса не озаряет сердце Кришны. Поэтому он тоже покинул арену раса-лилы и отправился искать ее. Krishna, Radharani is getting her own back because when Krishna called them for the rasa dance, when they arrived, then he sent them home again. То есть тут как бы Шримати Радхарани пытается отомстить Кришне, поскольку когда он позвал их, и они пришли на танец раса, он сказал, чтобы они отправлялись обратно домой. The forest is dark, there's wild animals, not good for young girls to be out at night. Он сказал, это лес, здесь темно, много диких животных, нехорошо молодым девушкам быть здесь одним. Especially you have husbands, some of you, and you have families and you have children, you should go back. У вас есть семья, у вас есть муж, у вас есть дети, вы должны возвращаться обратно. It's not proper to be alone with young boys. There's always a chance of the mind is it can't be trusted, so there's always a chance of something going wrong. То есть не очень хорошо находиться рядом молодым юношам и девушкам, поскольку уму доверять нельзя, всегда может произойти что-то нехорошее. So then, did we mention that one? Then, when Krishna teased them enough, Когда Кришна достаточно подразнил их, and then they became happy again. После этого они снова стали счастливы. But they were still a little angry with Krishna in their dealings. Но все равно оставалось немного гнева на Кришну в их отношениях. So they asked, "Why did you do that? И они спросили у него, почему ты это сделал? What kind of lover are you?" Какой ты возлюбленный? We sacrificed everything to come, all types of dangers we undertook to come here. Мы пожертвовали всем, мы приняли разные виды страха. Под страхом разных видов страхов мы все равно пришли сюда. Then you tell us to go back home. А теперь ты говоришь нам отправляться домой. You're a young boy, we're a young girl, we're in the forest at night time. What kind of lover are you? Ты молодой юноша, мы молодые девушки, мы в лесу ночью. Что ты вообще за возлюбленный? And Krishna began to explain about different types of lovers. И Кришна начинает рассказывать им о разных типах возлюбленных. He said he said ordinary lovers, people that love somebody because of what they get back, it's not really love, it's just mutual exchange, because if they didn't get the reciprocation that they wanted, they wouldn't bother with the relationship. Он сказал, обычные возлюбленные, а обычно они любят кого-то взамен за что-то. Если они не будут ничего получать, то просто эти отношения прекратятся. But then there are those that are naturally magnanimous. А есть те, которые естественно великолепны. Just like parents, they love the children, whatever they do. Как, например, родители, они любят своих детей вне зависимости от того, что они сделают. So then again there are others that show their love because they do love. А есть еще те, которые проявляют свою любовь просто потому, что они любят. And then there's another category where the Atmaramas, they are self-satisfied.
Но есть еще другие, их называют атмарамы, это самоудовлетворенные личности. And then there's the people who are materially satisfied, completely materially satisfied. И те личности, которые материально полностью удовлетворены, So they don't have much interest. у них нет в этом интереса. And then there are those that are outright inimical or or callous. And others are just outright inimical. They don't reciprocate to someone, even if they love them. They don't reciprocate back. Но есть и те, которые враждебно относятся, даже если вы будете их любить, они не ответят вам. So he explained all these categories of different types of lovers. И вот он объяснил все эти разные категории возлюбленных. And then he explained his position. И потом он объяснил свое положение. He said that, the way I treated you was wrong. Он сказал, то, как я относился к вам, это правильно. But really that was just to increase your love for me. Но это было сделано для того, чтобы увеличить вашу любовь ко мне. Throughout all of this, I never stopped loving you. Несмотря на все это, я никогда не прекращал любить вас. But I did that to increase your love for me. Но я сделал это для того, чтобы увеличить вашу любовь ко мне. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam, this story, reunion. Then the Acharyas say that, the devotees, we're always praying to Krishna, please give me pure unalloyed love. То есть это объясняется в Шримад Бхагаватам. Преданные, они всегда молятся Кришне, пожалуйста, дай мне чистую беспримесную любовь. So then, to give them unalloyed love, sometimes Krishna behaves like this. И для того, чтобы дать им эту беспримесную любовь, Кришна иногда начинает вести себя вот подобным образом. Because when Krishna doesn't reciprocate, Потому что когда Кришна не отвечает, then they become broken-hearted. это разбивает их сердца. They become like a rich man who's lost all his fortune. Они становятся подобными богатому человеку, который потерял все свое состояние. And in such a hopeless case, they surrender to Krishna even more. И в таком безнадежном положении они предаются Кришне еще больше. So that's how Krishna increases or fulfills the prayer of his devotees who are praying to Krishna. Give me pure devotional service. Это то, как Кришна отвечает на молитвы преданных, которые молятся, чтобы Он дал им чистое беспримесное преданное служение. So then the gopis could understand that Krishna was giving them the highest states of experiencing his pure love. И тогда гопи поняли, что на самом деле Кришна дает им высший опыт, как они могут прочувствовать вот эту любовь. And then they loved Krishna even more for that. И за это они стали любить Кришну еще больше. So he said, don't think I'm in another category. I wasn't selfish, or actually I always loved you all the way through. I was just doing it to increase your love for me. Поэтому он сказал им, не думайте, что я эгоист, я всегда любил вас, и сделала я это только ради того, чтобы увеличить вашу любовь ко мне. So this is just before that. This is a prelude to that. This is text. Это как раз вступление к этому тексту. 115. Idasthatha brahmika han radhana pana vishadakarena kama bhana kinahana. When Krishna went out to search for Srimati Radharani, he was wandering here and there. Not finding her, he became afflicted by the arrow of Cupid and began to lament. Бродя повсюду в поисках Шримати Радхарани и не находя ее, Кришна, пронзенный стрелой Богу любви, горько заплакал. Text 116. Satakoti gopiti nahi kama nirapana tahiti anumani Sri Radhikara guna
Since Krishna's lusty desires were not satisfied, even in the midst of hundreds and thousands of gopis, and he was thus searching after Srimati Radharani, we can easily imagine how transcendentally qualified she is. Страсть Кришны не могли утолить даже сотни тысяч гопи, поэтому он принялся разыскивать Шримати Радхарани. Из этого можно понять, насколько исключительны ее духовные добродетели. Text 117. Prabhu ke lagi alimana chumastani te sabatatra vastu haili morajani. After hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Ramananda Roy, that for which I have come to your residence has now become an object of truth in my knowledge. Услышав это, Господь Чайтанья Махапрабху сказал Рамананда Раю: «Наконец мне открылись истины, ради которых я пришел к тебе». Text 118. ABC Janilom Sadhya Sadhana Nirnaya Agiyara Chikichu Suniti Manahaya. Now I have come to understand the sublime goal of life and the process of achieving it. Nevertheless, I think there is something more ahead, and my mind is desiring to have it. Теперь я понимаю, в чем заключается высшая цель жизни и как ее достичь. Однако мне думается, что есть что-то еще, и я горю желанием услышать об этом. Text 119. Krishnara Swarupa Kahi Radhara Swarupa Rasa Kontatva Prema Kontatva Rupa. Kindly explain the transcendental features of Krishna and Srimati Radharani. Also explain the truth of the transcendental mellows and the transcendental form of love of Godhead. Пожалуйста, опиши трансцендентный облик Кришны и Шримати Радхарани. Поведай также истины о трансцендентных расах и трансцендентных проявлениях любви к Богу. He's asking for the transcendental features of Radha Krishna. They explain the transcendental mellows and the transcendental form of love of Godhead. Он просит, чтобы он рассказал трансцендентный облик Кришны, и также рассказал о Кришне и Шримати Радхарани, и также рассказал о трансцендентных расах и трансцендентных проявлениях любви к Богу. That for pure devotees, Krishna doesn't, by not reciprocating, he increases the desire to surrender more for pure devotees. Yeah, thank you. What in case of the devotees who are practicing and neophytes, because we cannot understand how and when Krishna is reciprocating, so how we maintain this motivation and enthusiasm that Krishna is reciprocating, though completely I may not understand this reciprocation. То есть для чистых преданных, когда Кришна отвергает их, то есть таким образом он увеличивает их любовь и отвечает им на их привязанность. Но он, как, например, для начинающих преданных, практикующих преданных, как мы можем понять, что Кришна отвечает? Yeah, what's being explained here is we're on discussion takes place on the realm of love of Krishna. То есть как же здесь объясняется, что сама беседа, она уже рассказывает о любви Кришны. So I think the question is, unless we're on that stage, what is our impetus to? Yeah? И вопрос такой, до того момента, пока мы не добрались до этого уровня, вообще какие у нас надежды? I guess the main thing is the association of the devotees who do have attachment for Krishna. То есть самое основное — это получать общение с преданных, у кого есть эта привязанность к Кришне. That's generally the best thing. Это самое наилучшее обычно, If you can find one. если вы можете найти такого. So this platform of attachment to Krishna or lolium, you become more greedy for Krishna because of that doesn't happen till after ruchi. То есть, поскольку вот эта платформа любви к Кришне, или вот эта жажда по Кришне, которая называется лаулем, она уже случается только после анарханеврити. That's what it means. Ruchi, some taste, there's some attachment there. Когда присутствует уже вкус ручи, то есть ручи — это и значит вкус. There won't be attachment if there's no taste. То есть не было бы этой привязанности, если бы не было этого вкуса. So in Vaidhi sadhana, we're doing it on the platform of intelligence. И в Вайди Садхана мы работаем, используя свой интеллект. Oh, some sentiment is there, of course.
Ну, конечно, присутствуют какие-то We сентименты. we want to love Krishna Мы действительно хотим любить and Кришну Radharani. и Радхарани. But we already, this discussion, we've already passed the mixture, the bhakti mixture with calm, gyan and yoga. Но в этой беседе мы уже прошли смесь бхакти с карма, гьяной и йогой. So it's you simply have to continue in this Vaidhi platform. You have to continue hearing about Krishna from the pure devotees. И поэтому на этом уровне вади садана бхакти вам нужно просто продолжать слушать о Кришне от чистых преданных. That is the medicine, that is the cure, and that is the actual goal. И это является и лекарством, которое излечит вас, и также это является и целью. Because by hearing about Krishna, Поскольку, слушая о Кришне, all these anarthas will evaporate. все эти анартхи исчезнут. And then that love which is covered will become manifest. That attraction, Krishna is always all attractive, but now we're covered by other things, so we don't feel that attraction. И вот эта любовь, которая у нас есть к Кришне, она проявится. То есть Кришна, он всегда всепривлекающий, но сейчас вот это все покрыто, и мы не чувствуем этой привлекательности. But the desire to be attracted is there. Но желание, вот это привлечение, оно есть. But we're looking in the material world to be attracted. Но мы ищем это в материальном мире, ищем вот этой привлекательности. So, but you can't deny that desire is there to be attracted. Мы не можем отрицать, что этого желания быть привлеченным к чему-либо, его нет. Right? We're looking for a beautiful person, a beautiful place, a beautiful service, a beautiful whatever. То есть мы ищем прекрасную личность, прекрасное место, прекрасное служение, прекрасное что угодно. So that has to be transferred. That desire has to be transferred to Krishna rather than from the material energy. И вот это желание нужно трансформировать на Кришну, а не на материальную энергию. So therefore, we stay in the association of devotees and fulfill that need as best we can within the association of devotees, according to the etiquette that is given by the acharyas. И поэтому мы должны оставаться в обществе преданных и удовлетворять это желание настолько, насколько это возможно, в обществе преданных в соответствии с тем, как это было указано нашими ачарьями. So that's our safe position. И это самое безопасное положение. But over and above that, it just depends on one's sincerity and the mercy of the devotees and Krishna himself. Но на самом деле это все просто зависит от искренности и также от милости Кришны и преданных. So there's all those factors which are interdependent, knowledge and faith and how strong they are. И все вот эти знания, вера, они все зависят от того, насколько мы преданы. This lolium, this greed, that's starts from the liberated platform. И вот эта жажда, сильная жажда лаулим, она начинается с платформы освобождения. So you have to lament why you're not getting it. И поэтому нужно сожалеть, почему же мы не получаем это. And lament, don't look somewhere else for it. Don't look in the material world for it. И не Try to fill пытайтесь, that need. удовлетворить это желание и искать это в материальном мире. Then Krishna will reciprocate И тогда Кришна, он ответит. with your sincerity. Он ответит на вашу искренность. Okay? Это по отношению вопроса. Все это можно практикует в отношении духовного учителя, потому что он иногда нам так говорит, игнорирует тоже, как Кришна делает. You know, this also can be related to our spiritual master, because sometimes the spiritual master, they also like ignore us, not notice us. You know, he acts like Krishna. The spiritual master is related to this question. Sometimes the spiritual master, he also acts like Krishna. He can ignore us. Yeah, everything comes through the spiritual master. Все на самом деле приходит через духовного учителя, Spiritual masters. от духовных учителей. So that's obviously the bottom line. На самом деле вот это как раз та самая линия, граница. We're
is the transcendental level, and we're on this part. Вот это трансцендентный уровень, мы вот здесь внизу. Or we're coming from this part. По крайней мере, мы выходим оттуда. So to stay connected, to stay on track, we have discipline. И для того, чтобы оставаться, у нас для этого существует дисциплина, чтобы не сходить с пути. So we follow the discipline according to the gurus. И мы следуем вот этой дисциплине, этим правилам, в соответствии с тем, как его устанавливает гуру. And they, from here, they give that knowledge, they give that understanding, they give that kripa. И вот оттуда сверху они дают это понимание, они дают крипу. We sing every morning in Guru Puja and Mangalati. The first song we sing in the morning is all about this subject. И вот утром мы все это поем как раз на эту тему. И Мангаларати, и Гуру Пуджа. Spiritual master is like a rain cloud. He's distinguishing all our material desires. Духовный учитель подобен дождевому облаку. Он тушит все наши материальные желания. Prema bhakti jahati avidya vinasa jati. By him ignorance is destroyed. By him ecstatic prem emanates. From him ecstatic prem emanates. Именно он уничтожает это невежество, и именно из него исходит вот эта экстатическая према. So that's it. We connect with the gurus, and they have that connection. They have ecstatic love for Krishna. They can give it to us. И так вот это и происходит. Мы связаны с гуру, а у него есть это, а он связан дальше, и у него есть вот эта экстатическая любовь. Still, we should understand the science and the process. Но все равно мы должны понять науку и процесс. Which way we should be going. Каким путем мы должны двигаться? That's why it's here. Именно поэтому это здесь и есть. Otherwise, why are they bothering to write these books? В противном случае, зачем вообще было так стараться и писать все это? So that will keep you on track. Это поможет вам оставаться на верном пути. Otherwise, you may get on a sentimental track. В противном случае вы можете съехать на путь просто сентиментов. And it'll be just right. You feel it just right. It's just right what I'm doing. И вы будете чувствовать, ну вот правильно то, что я это делаю. It just feels right. Поскольку это чувствуется, что это правильно. And that's the actual criteria. И на That's the самом actual деле, criteria. но вот это и есть тот самый критерий. But it could be sentimental, emotional, some disorder of the mind also. Но это может быть просто сентименты или просто даже, как сказать, отклонение в уме. So we have all these, we have the gurus and the books just to keep us, to make sure we're not wandering off. Именно поэтому у нас и есть и гуру, и также есть книги для того, чтобы мы просто не блуждали где-то по кругу. If we're experiencing something that no one else has talked about or wrote about, you should question it. И если вдруг у вас возникает чувство или эмоции, о которых никто не говорил, нигде не написано, то тогда у вас должны возникать вопросы по этому поводу. Otherwise, you end up with 13 asampradayas. В противном случае вы можете вдруг оказаться в одной из 13 асампрадай. All Gauranga Bhaktas. И все они вроде Гауранга Бхакты. Yeah, everything is coming through the mercy of Guru. На самом деле все исходит из милости гуру. So Ramananda is Guru, И вот Рамананда Рай, он гуру. acting as Guru, being inspired by Lord Chaitanya. Он действовал как гуру, и он был бы вдохновлен Господом Чайтаньей. In other words, even Krishna is accepting a Guru here. Даже Кришна, он принимает гуру. In hearing these topics, about this Rasa Tattva from Ramananda Rai. Он слушает эту тему о раса татве от Рамананда Рая. Text 120. Kripakariye tapakaye tumaare tuma vinakeo iha nirupiti nare. Kindly explain all these truths to me, but for yourself, no one can ascertain them. Будь добр, объясни мне эти истины. Кроме тебя, никто не сможет сделать этого. So Mahaprabhu was asking Ramananda, but for you, no one can ascertain them. He's asking
he's questioning him, but also Lord Chaitanya, as the Supreme Personality of Godhead, is empowering Ramananda Roy with the proper understandings that, and he will give back. То есть Господь Чайтанья, Он спрашивает у Рамананды Рая, задает ему вопросы, но в то же самое время Он открывает и вдохновляет его для того, чтобы он мог ответить ему. Here, now it's confirmed. И вот здесь это подтверждается. Text 1-1. Rai kai ami kichu na jani. Deye kai hose kai ami vani. Sri Ramananda Raya replied, I don't know anything about this. I simply vibrate the sound you make me speak. Шри Рамананда Рай ответил, «Сам я ничего не знаю об этом. Я лишь произношу слова, которые ты вкладываешь в мои уста». Text 1-2. Tumra shikshaya pariyena shukapata. Shaksarisvara tumike bhujitu maranata. I simply repeat like a parrot whatever instructions you have given me. You are the Supreme Personality of Godhead Himself. Who can understand your dramatic performance? Я просто повторяю, как попугай, Performances. наставления, которые ты дал мне. Ты сам Бог, Верховная Личность. Кто в состоянии понять тебя, играющего как актер на сцене? Text 1-3. Hidai Perdana Kara Jivhaya Karuvani Kekai Balo Manda Kichuna Hijani. You inspire me within the heart and make me speak with the tongue. I do not know whether I am speaking well or badly. Это ты вдохновляешь меня из сердца и заставляешь шевелить языком. Я же не знаю, говорю я правильные вещи или нет. Text 1-4. Prabhu kahi mayavadi amita sannyasi bhakti tattva nahi jani mayavadi bhashi. Lord Chaitanya replied, I am a mayavadi sannyas in the renounced order of life, and I don't even know what transcendental loving service to the Lord is. I simply float in the ocean of Mayavad philosophy. Господь Чайтанья Махапрабху сказал, «Я всего лишь саньяси Майавади. Я не знаю даже, что такое трансцендентное любовное служение Господа. Я просто погружен в океан философии Майавады». Text 1-5. Savabhumana sangi mora mana nimala hila Krishna bhakti tattva kaha tanhare puchila. Due to the association of Sarvabhauma Bhattacharya, my mind became enlightened. Therefore, I asked him about the truths of transcendental loving service to Krishna. Благодаря общению с Сарвабхаумой Бхаттачарьей на меня низошло просветление, и тогда я стал расспрашивать его о природе трансцендентного любовного служения Кришне. Text 1-6. Teno kayami nahi jani Krishna kata sabi Ramananda jani teno nahi eta. Sarvabhauma Bhattacharya told me, I do not actually know about the topics of Lord Krishna. They are all known only to Ramananda Rai, but he is not present here. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил мне, «Я ничего не знаю о Кришне. О нем знает лишь Рамананда Рай, но его здесь нет». Text 1-7. Tumara taniya ilana tumara mahima suniya tumi more stutikara sanyasi janiya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, after hearing about your glories, I have come to your place, but you are offering me words of praise out of respect for a sannyasi, one in the renounced order of life. Господь Шри Чайтанья Махапрабху продолжал, «Я пришел сюда, потому что слышал о твоем величии. Ты же из уважения к моему статусу саньяси, человека, отрекшегося от мира, стал превозносить меня». The Prabhupada is saying in a person with materialistic opulences, like Ramananda Rai, he's a governor, he should not be proud if before a transcendental devotee. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что мирской человек, обладающий материальными богатствами, должен понимать, что трансцендентные качества возвышенных преданных гораздо ценнее материальных благ. If one approaches a transcendental devotee on the strength of one's material heritage, opulence, education and beauty, and does not offer respect to the advanced devotees of the Lord, the Vaishnava
devotee may offer formal respect to such a materially puffed up person, but he does not deliver transcendental knowledge to him. Когда кто-то обращается к продвинутому преданному за наставлениями, рассчитывая произвести на него впечатление своим происхождением, богатством, образованностью или красотой, и делает это без должного уважения, преданный может формально выразить такому осознавшемуся материалисту почтение, но не станет открывать ему духовное знание. So even if one is proud and you even approach a pure devotee, the devotee may not give you transcendental knowledge because of the pride. Если кто-то очень горд, и он приблизится к чистому преданному и просит ему открыть трансцендентное знание, из-за этой гордости, которая присутствует в этом человеке, чистый преданный может не открыть ему этого знания. In the Bhagavad Gita, the subject of knowledge in 20 ways, the humility is the first. То есть в Бхагавад-гите, где описывается знание, первым стоит смирение. Humility is never given up, Смирение его никогда не нужно оставлять, отбрасывать. even in the perfect stage. Даже на совершенном уровне. So they're both being humble. This is the approach, the dealings between the Vaishnavas. They're both humble. То есть и вот это таковое отношение между вайшнавами, они оба проявляют смирение. The Mahaprabhu he's saying, I'm just an ordinary Mayavadi sannyasi. I don't know Krishna Kata. I just float around on Mayavad philosophy. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что я просто обычный саньяси Майявады, у меня нет никакого знания, я просто болтаюсь в океане имперсонализма. You just give me respect because I'm a sannyasi, but it's just social order. И ты выражаешь мне почтение, поскольку я являюсь саньяси, но саньяса — это просто социальный статус. So they're teaching here. These are the supreme teachers. Они являются верховными учителями. So that they're teaching the proper etiquette before there will be a proper exchange of spiritual knowledge and understanding. И они учат нас правильному этикету о том, как нужно обмениваться духовным знанием. Of course, Lord Chaitanya is in the mood of a devotee. Конечно, Господь Чайтанья, Он находится в умонастроении преданного. Krishna gives direct knowledge because he's speaking as a personality of Godhead to Arjuna. Кришна, Он дает знания прямо, поскольку Он говорит с Арджуной как Верховная Личность Бога. But here Lord Chaitanya is taking the mood, position of a devotee. Но здесь Господь Чайтанья принял положение и умонастроение преданного. So he's presenting himself very humbly. Именно поэтому Он представляет себя очень смиренно. Text 1 to 8. Kiva vipa kiva na si suja kenidaya se Krishna tattva veda se guru haya. Whether one is a brahmana, a sannyasi, or a sudra, regardless of what he is, he can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. Кем бы ни был человек, браманом, саньяси или шудрой, если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем. Purport. This verse is very important to the Krishna consciousness movement. Комментарий. Для движения сознания Кришны этот стих имеет особое значение. It's quite a famous shloka. Это очень известная шлока. In his Amrita Prabha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that one should not think that because Lord Chaitanya Mahaprabhu was born a brahmana and was situated in the topmost order as a sannyasi, it was improper for him to receive instructions from Srila Ramananda Rai. Как объясняется в Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Тхакура, было бы ошибкой считать, что раз Шри Чайтанья Махапрабху происходил из семьи брамана и занимал высшее в духовной иерархии положение саньяси, ему не следовало обращаться за наставлениями к Шриле Рамананда Раю, принадлежавшему касте шудр. So even he wasn't a sannyasi, he was still Nimai Pandit. He had defeated the Digvijay. He was very the most learned scholar.
Даже если бы он не был саньяси, он был нимай пандит, он победил великого Дигвиджая, он был самым образованным браманом. But still he took the position of being very fallen Но все равно он принял положение и представлял себя как самым падшим in regards to transcendental knowledge of transcendental mellows. в отношении трансцендентных вкусов. So, to clarify this matter, Śrī Caitanya-Mahaprabhu informed Ramananda Roy that knowledge of Krishna consciousness is more important than caste. Чтобы прояснить это, Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананда Раю, что знание науки о Кришне важнее, чем каста. In the Varnashram system, the Brahmanas are supposed to be the spiritual masters of all the other Varnas or classes. В системе варнашрамы браманы считаются духовными учителями всех остальных варн. But as far as Krishna consciousness is concerned, everyone is capable of becoming a spiritual master because knowledge in Krishna consciousness is on the platform of the spirit soul. Но если речь идет о сознании Кришны, духовным учителем может стать каждый, поскольку философия сознания Кришны полностью духовна. One need only be cognizant of the science of the spirit soul. It doesn't matter whether one is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Sannyas, Grihastha, or whatever. If one simply understands this science, he can become a spiritual master. Чтобы распространять сознание Кришны, требуется только одно — понять науку о душе. Не имеет значения, кто человек — брахман, кшатри, вайшья, шудра, саньяси, грехастха или кто-то еще. Если он знает эту науку, то он может стать духовным учителем. It's stated in the Hari Bhakti Vilas that one should not accept initiation from a person who is not in the Brahminical order if there is a fit person in the Brahminical order present. В Хари Бхактивиласе сказано, что не следует получать посвящение от небрамана, если есть достойный человек, принадлежащий к сословию браманов. Bhaktivinoda Thakur also speaks of this, that there's a qualified brahmana and a non-brahmana. There's a choice of a spiritual master. One should accept the brahmana. Also, according to one's ashram, if one is a grihastha, he should accept the grihastha spiritual master. If one is a sannyasi, he should accept the sannyasi spiritual master. Бхактивинода Тхакур говорит, что если есть выбор между браманом и небраманом, то лучше принять инициацию у брамана. И также в соответствии с ашрами, если вы грихастха, то вы можете принять саньясу у грихастхи, но если вы саньяси, лучше принять это от саньяси. But this is not on the spiritual platform. It's not necessary. Но на духовной платформе это не важно. This instruction is meant for those who are overly dependent on the mundane social order and is suitable for those who want to remain in mundane life. Это наставление предназначено для тех, кто чрезмерно зависит от мирского общественного устройства и отвечает ожиданиями тех, кто намерен и дальше вести мирскую жизнь. If one understands the truth of Krishna consciousness and seriously desires to attain transcendental knowledge for the perfection of life, he can accept a spiritual master from any social status, provided the spiritual master is fully conversant with the science of Krishna. Тот же, кто понимает истинную природу сознания Кришны и действительно хочет обрести трансцендентное знание, позволяющее достичь в жизни совершенства, может принять духовного учителя, принадлежащего к любому сословию, при условии, что такой духовный учитель в совершенстве знает науку о Кришне. So whichever Varna or ashram situated, if you know the science of Krishna, you can become a spiritual master as a Vartma Pradaksha Guru, Diksha Guru or Siksha Guru. И поэтому неважно, в каком ашраме или варне находится духовный учитель, если он знает науку о Кришне, его называют Ватма Прадакшана Гуру, он может стать либо дать вам посвящение, либо дать наставление. The Vatma Pradakshana Guru, he's the one that gives us first information about spiritual life.
Вартма Прадакшна Гуру — это тот человек, который нам первым дает знание о духовной жизни. And the one who gives instructions according to scripture, he's called the Diksha Guru. А тот, кто дает наставления в соответствии с Писаниями, его называют Дикша Гуру. And the spiritual master who gives instructions for elevation is called the Shiksha Guru. А тот духовный учитель, который дает нам информацию для продвижения, его называют Шикша Гуру. So factually, the qualification of a spiritual master depends on his knowledge of the science of Krishna. It does not matter where he comes from. По сути, квалификация духовного учителя определяется его познанием в науке сознания Кришны, не имеет значения, откуда он исходит. So this injunction given by Chaitanya Mahaprabhu is not against injunctions of the Shastras. И поэтому те наставления, которые дает здесь Шри Чайтанья Махапрабху, они не вступают в противоречие с наставлениями шастры. Because when you're dealing with the platform of the soul, the living entities, the essence of the living entity, his relationship with Krishna, that is purely transcendental. It's nothing to do with the body or the bodily designations. Поскольку, когда вы действуете на платформе души, эти отношения, они полностью трансцендентны и не имеют никакого отношения и определения к этому телу. Those rules they're secondary rules. И эти правила, они являются второстепенными. And a person who is overly afflicted by the material status, then they will follow the rule more closely, the rule of varna and ashram. И те люди, которые привязаны ко всем этим материальным статусам, они будут следовать всем этим правилам очень более четко. Because they will fear repercussion if they take initiation from a person that is not really acceptable in their community. И они побоятся принять инициацию той личности, которую не принимают в их общине. Of course, the culture has degraded such now that it's not such a big thing anymore. Конечно, сейчас настолько культура деградировала, что это уже не становится какой-то большой вещью. The Vedic Varnashram culture. Это ведическая система, культура варнашрамы. Then is a quote from the Padma Purana. One who is actually advanced in spiritual knowledge of Krishna is never a Sudra, even though he may have been born in a Sudra family. И потом здесь приводится цитата из Падма Пурана, где говорится, что того, кто по-настоящему знает духовную науку о Кришне, ни в коем случае нельзя считать шудрой, даже если он родился в семье шудр. Many of us have gurus who are from Sudra or Malecha, maybe Yavana background. То есть у многих из нас есть гуру, которые вышли из сословия шудр, млеч или даже яванов. So, don't worry. Поэтому не беспокойтесь. As long as they know the science of Krishna, that's the main thing. As long as we're becoming Krishna conscious, then that's the main thing. То есть основное, что они знают науку о Кришне, и что мы тоже становимся сознающими Кришну. Then it says, however, even if a Vipra, a Brahmana, is very expert in the 6 brahminical activities, patana, patana, jagana, dhana, pratigahara, and is well versed in the Vedic hymns, he cannot be a spiritual master unless he is a Vaishnava. И здесь также говорится, что наоборот, випра или браман, безукоризненно выполняющий 6 обязанностей брамана, патана, патана, ягья, ягьяна, дана, пратиграха и хорошо знающий ведические гимны, не имеет права становиться духовным учителем, если он не является вайшнавом. It means what? These 6 activities means one who is expert in reciting and teaching Vedas, performing yajna, assisting in yajna, giving in charity, and accepting charity from his disciples, the
some of the 6 activities. То есть вот эти 6 действий, тот, который очень опытный в совершении ритуальных церемоний, в произнесении гимнов, в совершении яги, в помощи проведения яги, тот, который дает пожертвования, который принимает пожертвования. То есть это имеется в виду вот этих 6 видов деятельности. But if he's not a Vaishnava, he says he cannot become a spiritual master. Но если этот человек не является вайшнавом, он не может стать духовным учителем. I mean, he does become a spiritual master, but it means he won't be able to deliver one back to Godhead. Конечно, он может стать духовным учителем, но он не будет способен освободить живое существо и вернуть его назад к Богу. Because that's not his understanding. That's not the his ultimate paradigm. Поскольку у него нет этого понимания, это не является та парадигма, в которой он действует. But if one is born in the family of Chandalas, Dogite, is well versed in Krishna consciousness, he can become a guru. Однако человек, происходящий из семьи чандалов, то есть собакоедов, но при этом весьма сведущий в науке сознания Кришны, вполне может стать гуру. Then he gives some examples. Chaitanya Mahaprabhu, as a grihastha, he was initiated by sannyasi, Ishwarpuri. И вот здесь Шри Чайтанья-Махапрабху приводит свой собственный пример. Когда он был грехастхой, он получил посвящение от гуру саньяси, от Ишварапури. Nityananda also. И Нитьянанда также получил посвящение у саньяси. Advaita Acharya also, he was a grihastha, but he was initiated by sannyasi. И Адвайта Ачарья, он тоже, когда он был грехастхой, он получил посвящение у саньяси. Then Rasikananda, he was a Brahmin, born in Brahmin, but he was initiated by Shyamananda, who was not born Brahmin. И также Расикананда, он получил посвящение у Шьямананды, и Расикананда, он был по рождению браманом, но он получил посвящение у Шьямананды, который не был рожден как браман. Especially that caused some trouble, that non-Brahmanas, Vaishnavas, were initiating Brahmanas caste. That upset them. И вот это как раз очень принесло большое количество беспокойств окружающим браманам. Они сказали, как же так получается, что брамана получил инициацию у не брамана. But what to do if the Brahmanas have the proper understanding? Но что же тогда делать, если у браманов нет правильного понимания? Somebody has to do the job. Кому-то ведь приходится тогда выполнять эту работу. Srila Prabhupada was criticized, I think maybe in Vrindavan, by the Goswamis. Шрила Прабхупада критиковали во Вриндавана Госвами, во For Вриндаване, initiating Malachas Yavanas. поскольку он инициировал млеч и яванов. Prabhupada said, why are they criticizing? They're not doing. They're the Goswamis. They should be doing this. This is their job. И тогда Шрила Прабхупада ответил, почему они критикуют? Это их работа, а они Госвами, они должны инициировать, но они этого не делают. They don't do it. I do it, and they criticize me. Они не выполняют свою работу, они этого не делают, тогда это делаю я, и теперь они начинают критиковать. So therefore, to show that the Vaishnavas was as good as, we say more, but at least as on par with the Brahmanas in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, and just to give them Brahmin threads. И для того, чтобы показать, что вайшнавы, они настолько же хороши, как и браманы, на самом деле мы знаем, что вайшнавы, они даже выше и лучше браманов. Именно поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур стал давать вайшнавам браманский шнур. For anyone. И стал он это давать всем. So this upset the Brahmanas also, И это событие тоже очень расстроило браманов. because they had a monopoly on that work, that kind of work. Поскольку у них была монополия на вот эту работу. Sometimes a Vaishnava who's a Bhajanandi does not take the sacred thread, but this does not mean that the system should be used for preaching work. Некоторые вайшнавы, живущие как баджанананди, не проходят посвящение с надеванием священного шнура. Однако это не означает, что занимающиеся проповедью должны делать то же самое. Okay, 2 types the Vaishnavas. Bhajanandi is interested in his own Krishna consciousness, and the Gosyananda is interested in giving Krishna consciousness to everyone. Существует 2 типа вайшнава. Баджанананди, которые заинтересованы только в своем духовном продвижении, и также есть Гошлинананди, которые
стремятся распространить сознание Кришны на благо других людей. And it continues this for another whole page. И потом эта тема, она объясняется дальше. But we get the idea. Но мы уже получили основную идею. So let's read the last sentence. Śrī Caitanya-Mahaprabhu cult must be preached all over the world. This does not mean that people should take to his teachings and remain Sudras or Chandalas. As soon as one is trained as a pure Vaishnava, he must be accepted as a bona fide Brahmana. This is the essence of Śrī Caitanya-Mahaprabhu's instructions in this verse. В соответствии с желанием Шри Чайтаньи Махапрабху, его учение следует проповедовать по всему миру. Это не означает, что принявшие учение Шри Чайтаньи Махапрабху так и останутся шудрами и чандалами. Если из человека воспитали чистого вайшнава, он должен считаться истинным браманом. Такова суть наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, приведенных в данном стихе. There's another shloka that a person who's taken to the holy name of Krishna. Также есть еще другой стих, который говорит, что та личность, которая начала воспевать святые имена Кришны, Even if he's from a Chandala, даже если он был рожден в семье чандалов, he is fit to perform yajna. он достоин и квалифицирован для того, чтобы совершать яги. But it means he has to be trained how to do it. Но это также подразумевает, что он должен знать, он должен быть обучен, как это делать. Here Prabhupada said one should not, when you take Vaishnava initiation, you don't remain a Sudra or a Chandala. You give up those, at least the gross bad habits, what they have. То есть Шрила Прабхупада говорит, что когда вы получаете инициацию, вы не остаетесь шудрами и чандалами, но это также подразумевает, что вы оставляете все эти грубые привычки. Ну, то есть если так сказать, что больше собак вы есть не будете. And if you want to perform do brahminical work, then you have to qualify yourself academically and by training, etc. И если вы хотите заниматься брахманической деятельностью, то вы также должны получить достаточное образование для того, чтобы это делать. It means you have to act like a Brahman. То есть, значит, вы должны действовать как браман. So that a person should be judged by their qualities rather than birth. Поэтому говорится, что человека нужно судить по его качествам, а не по его рождению. Text 129. Sannyasi bhariya morina karhiya manchana Krishna radha tattva kahi purna karamanam. Śrī Caitanya Mahaprabhu continued, please do not try to cheat me. Thinking of me as a learned sannyasi, please satisfy my mind by just describing the truth of Radha and Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху продолжил: «Пожалуйста, не пытайся обмануть меня, обращаясь со мной как с образованным саньяси. Прошу, удовлетвори желание моего сердца. Расскажи мне о Радхе и Кришне». Text 131. 131. Yarapiraya premi mahabhagavate tanramana Krishna maya nare achadite tata pribhavuricha parama prabhala Janileha Rayaramana Haili Talamala. Sri Ramananda Rai was a great devotee of the Lord and a lover of God. And although his mind could not be covered by Krishna's illusory energy, and although he could understand the mind of the Lord, which was very strong and intense, Ramananda's mind became a little agitated. Шри Рамананда Рай был великим преданным Господа, исполненным великой любовью к Нему. Но хотя иллюзорная энергия Кришны не могла вести Рамананда Рая в заблуждение, и хотя он понимал всю силу и глубину желания Господа, он все же пришел в легкое замешательство. Sri Ramananda Roy said, I'm just a dancing puppet, and you pull the strings. Whichever way you make me dance, I will dance. Шри Рамананда Рай ответил: «Я всего лишь марионетка. Все нити в твоих руках. Стоит тебе потянуть за них, и я буду танцевать так, как тебе угодно».
So Prabhupada wrote a similar poem to Krishna when he arrived at the dock in Boston, Шрила Прабхупада USA. написал подобную поэму, когда он приехал в Бостон, в Америку. Text 133. Maharaj Shiva Vina Yanta Tumi Vina Dhari Tumaramani Yeta Taiti Uchari. My dear Lord, my tongue is just like a stringed instrument, and you are its player. Therefore, I simply vibrate whatever arises in your mind. Дорогой Господь, мой язык подобен струнному инструменту, на котором ты играешь. Я просто озвучиваю то, что приходит тебе на ум. Now he's going to talk. И вот сейчас он будет говорить. This is after 120, 15 shlokas, backwards and forwards, are just being humble. То есть это вот прошло 15, мы прочитали 15 стихов, где они оба проявляют смирение, то есть выражая почтение один другому. Paramashvara Krishna Swayam Bhagavan Sarvavatari Sarva Karana Pradhan. Ramananda Roy then began to speak on Krishna Tattva. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he said. He is personally the original Godhead, the source of all incarnations and the cause of all causes. Сказав это, Рамананда Рай стал рассказывать о Кришна-татве. Кришна — это верховная личность Бога. Кришна — самый изначальный Господь, источник всех воплощений и причина всех причин. Text 135. Ananta Vaikuntara, Ananta Avatara, Ananta Brahmana Ihan Sabara Adhara. There are innumerable Vaikuntha planets as well as innumerable incarnations. In the material world also, there are innumerable universes, and Krishna is the supreme resting place for all of them. Существует бесчисленное множество планет Вайкунтхи и бесчисленное множество воплощений Господа. В материальном мире также существуют бесчисленные вселенные, и все они исходят из Кришны. Text 136. Sachirananda Tanu Vrajendra Nandanu Sarvaishwarya Savashakti Savarasapurna. The transcendental body of Sri Krishna is eternal and full of bliss and knowledge. He is the son of Nanda Maharaj. He is full of all opulences and potencies, as well as all spiritual mellows. Духовное тело Шри Кришны вечно и исполнено блаженства и знания. Он — сын Махараджа Нанды и источник всех богатств и энергии, а также всех духовных рас. Text 137. Ishvaraha Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Radhi Radhi Govinda Sarvakarna Karnam. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Кришна, Говинда, верховный повелитель. Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. From Brahma Samhita. Это из Брахма Самхиты. Text 138. Vindavani aprakata navina madana kama gaji kama bijayana upasana. In the spiritual realm of Vrindavan, Krishna is the spiritual, ever-fresh Cupid. He is worshipped by the chanting of the Kama Gayatri mantra with the spiritual seed cling. В духовном царстве Вриндавана Кришна — духовный, вечно юный бог любви. Ему поклоняется с помощью мантры Кама Гаятри, содержащей духовное семя Клим. Purport. Vrindavan is described in the Brahma Samhita in this way. Siya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Trahavo, etc. It goes on. 2 verses. The spiritual realm of Vrindavan is always spiritual. The goddesses of fortune and the gopis are always present there. Божественное царство Вриндавана вечно духовно. Там всегда обитает богиня процветания и бесчисленные гопи. They are Krishna's beloveds, and all of them are as spiritual as Krishna. Все они возлюбленные Кришны, и потому также духовны, как и Он сам.
In Vrindavan, Krishna is the supreme person and is the husband of all the gopis and all the goddesses of fortune. Во Вриндаване Кришна — высшая личность и супруг всех гопи и богини процветания. The trees in Vrindavan are wish-fulfilling trees. The land is made of touchstone and the water is nectar. Деревья во Вриндаване исполняют любые желания. Земля там из философского камня, а вместо воды течет нектар. Words are musical vibrations and all movements are dancing. Каждое слово там как песня, а каждое движение — танец. The flute is the Lord's constant companion. Во Вриндаване Господь никогда не расстается со своей флейтой. The planet Golok Vrindavan is self-luminous like the sun and is full of spiritual bliss. Планета Галока Вриндавана лучезарна, как солнце, и исполнена духовного блаженства. Who wants to go there? Кто туда хочет отправиться? Hello. The perfection of life lies in tasting that spiritual existence. Therefore, everyone should cultivate its knowledge. Совершенство жизни заключается в том, чтобы ощутить вкус этого духовного бытия. Поэтому каждый должен углублять свой духовный опыт. Okay. Again, the perfection of life lies in tasting that spiritual existence. Therefore, everyone should cultivate its knowledge. То есть повторим. Совершенство жизни заключается в том, чтобы ощутить вкус этого духовного бытия. Поэтому каждый должен углублять свой духовный опыт. In Vrindavan, spiritual cows are always supplying milk. Not a single moment is wasted there. In other words, there is no past, present, or future. Not a single particle of time is wasted. Во Вриндаване духовные коровы дают неограниченное количество духовного молока. В этом царстве ни одно мгновение не тратится зря. Другими словами, там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Would you like that? Not a single particle of time is wasted. Понравилось ли вам вот это? Ни одно мгновение не тратится зря. Within this material universe, the devotees worship that transcendental abode as Golok Vrindavan. Lord Brahma himself said, "Let me worship that spiritual land where Krishna is present." Преданные в материальной вселенной поклоняются этой трансцендентной обители, которая называется Галока Вриндавана. Господь Брахма сам говорит: «Я поклоняюсь этой духовной земле, где живет Кришна». This transcendental Vrindavan is not appreciated by those who are not devotees or self-realized souls. Те, кто не предан Господу или не осознал своей духовной природы, не способны по достоинству оценить трансцендентный Вриндавана Дхаму. Because this Vrindavan Dham is all spiritual. Поскольку Вриндавана Дхама полностью духовна. The pastimes of the Lord there are also spiritual. Все игры Господа также духовны. He's given a song by Narottam Das Thakur, Ara Kabe Nitai Chandra Karuna Karibi. When will Lord Nityananda have mercy upon me so that I can realize the uselessness of material pleasure? И вот здесь приводится молитва Нароттама Дас Тхакура. «Когда же Господь Нитянанда явит мне свою милость, и я осознаю тщетность материальных наслаждений». In other words, when may my mind be cleansed of all material dirt so that I will be able to feel the presence of spiritual Vrindavan? Когда же мой ум очистится от материальной скверны, и я смогу ощутить духовный Вриндаван? Third verse. When will I be attracted to the instructions of the Goswamis so that I will be able to understand what is Radha and Krishna and what is Vrindavan? Когда же меня начнут привлекать наставления Госвами Вриндавана, и я пойму, кто такие Рада и Кришна, и что такое Вриндаван? These verses indicate that first one has to be purified of all material desires and all attractions for fruitive activity and speculative knowledge if one wishes to understand Vrindavan. Как следует из этих стихов, чтобы понять, что такое Вриндава, нужно сначала очиститься от всех материальных желаний и привязанности к ритуалам и умозрительному знанию. Only two things you must give up.
Только всего лишь две вещи вам нужно оставить or purify. или очистить. Desire for happiness and desire for liberation. Желание стать счастливым и желание получить освобождение. That's all. Это все. And then you will understand Vrindavan. И тогда в этот момент вы сможете понять Вриндаван. Вот как так получается? Значит, каждый шаг танец, каждое слово песня, а я должен быть несчастный. Вот это не понимаю. Okay, how's that? He is mentioned, and every step is a dance. Sorry. Mentioned here, every step is a dance, and every word is like song. But at the same time, I should be very unhappy. How you can, Who's unhappy? Кто несчастлив? Как так получается, что танец, мантра, Он песня... спрашивает, кто несчастен-то? Да, а я не могу не быть несчастным. Вы несчастливы. Не могу быть несчастный. А почему нужно быть несчастным? А потому что здесь это говорится, что нужно вот так. Okay. This mention you should live desire to be happy. Yeah? Yes. Yeah, then how you can dance and you can sing at the same time. No, that's when you get there. А это уже когда вы туда доберетесь. That's in the spiritual world. Это все в духовном мире. И песни, и танцы. Every step is a dance. Here we need a stick. In the spiritual world you dance. То есть вот здесь вы ходите с палкой, а в духовном мире вы будете танцевать. Ну, с палки тоже можно танцевать. He can dance with the stick as well. You can dance with this stick. Also, you can. Hi, Dubalai, Shamalai, Madangamuki, hi. That's cowherd boys, they dance with sticks. Мальчики-пастушки, они танцуют с палками Calling the cows. и зовут своих коров. Как можно быть несчастным, если знаешь, что куда-то это случается? How you can be unhappy if you know this thing is going to come to you? By focusing on the material world again. You can be unhappy if you start to focus on material world again. Yeah, then your unhappiness begins when you focus on the material world. Несчастье, оно начинается, когда вы начинаете фокусировать свое сознание на материальном мире. Which means your desire for happiness and your desire for liberation. И это значит, вы сразу начинаете желать счастья и освобождения. You got to work for them. You got to work for those goals. Для вот этих двух целей вам придется работать. And that work is causing unhappiness. И именно вот эта работа будет вызывать это несчастье. So he says, Bhaktivinoda Thakur or Srila Bhaktisiddhanta, they said those two things, the desire for happiness, the desire for liberation, И вот Бхактисиданта Сарасвати говорит, вот эти две вещи, желание счастья и желание освобождения. he said that creates a distance between you and Krishna. Это создает вот то расстояние между вами и Кришной. So if you give them up, there's no distance between you and Krishna. И как только вы это оставите, не будет расстояния между вами и Кришной. So the separation from Krishna is a desire to enjoy in the material world or a desire to become free from the material world. И вот эта разлука с Кришной, из-за чего она происходит, поскольку у вас есть желание быть счастливым в этом материальном мире и также желание получить освобождение. Because the subject is still the material world. Поскольку тема, она все равно остается той же самой, материальный мир. But it's supposed to be Krishna. Но на самом деле это должен быть Кришна. So they're the only two subjects. Everything else is a subheading of those subjects. Поэтому вот эти две основные темы, а все остальное это уже, так сказать, второстепенное, которое уже включает в себя, которые включают в себя вот в эти две основные. Right? There's only those two things. Всего лишь эти две вещи. So therefore he goes on to say that the big question in life is, Поэтому он и говорит, большой вопрос в жизни. what am I going to do Что же about what I like and what I don't like? я буду делать вот с этим, что мне нравится и что мне не нравится?
What I like is karma, and what I don't like is gyan. Что мне нравится, это кама, а что мне не нравится, это гьяна. It means happiness and liberation. Это значит счастье и освобождение. So what are you going to do about it? И что же вы будете с этим делать? In the material world, we have these desires. В материальном мире у нас есть эти желания. I like this, I don't like that. Мне нравится это, а то мне не нравится. I like that, how can I enjoy it? I don't like that, how can I be free from it? Мне вот это нравится, и как я тогда могу этим теперь наслаждаться? А вот это мне не нравится, как я могу от этого избавиться? They fall under karma and gyan. И все это подпадает под категорию камы и гьяны. Goal of Karma. karma is to enjoy. Цель кармы — это наслаждаться. The goal of gyan is to be free. А цель гьяны — это освобождение, быть свободным. So it's all about my happiness, my relief. И все это относится к категории «моё счастье» и «моё освобождение». But we should be thinking of Krishna's happiness, Krishna's pleasure. Но мы должны думать о счастье Кришны и о его наслаждении. So this is a big question. И поэтому это такой большой вопрос. What are you going to do about these two desires when they come up? Что вы будете делать вот с этими двумя желаниями, когда они возникают? What will you do? Что вы будете делать? What are you going to do? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Очень хорошо. You can say yes or you can say no. Вы можете сказать «да», либо вы можете сказать «нет». That's your freedom. Вот в этом и есть ваша свобода. But by saying no, you have to replace it with something. That means you say yes to Krishna. И когда вы говорите «нет», то вы должны это «нет» заместить чем-то. И вот это «нет» получается ваше «да» по отношению к Кришне. So that's the actual freedom. И вот So это, you can say yes to Krishna or yes to Maya. то есть и вот в этом и состоит свобода вашего выбора. Кому вы говорите «да», Кришне или Майя? And knowledge means how to distinguish between Krishna and Maya. И знание, в чем оно состоит? Как вы можете определить, что же является Кришной, а что же является Майей? And once you can distinguish, И когда вы можете это определить, Krishna tells Arjuna everything, Кришна рассказал Арджуне все. how to distinguish. Как определить? Then he says, now what will you do? А потом он у него спросил, и что ты будешь с этим делать? Okay, what will you do? Ты все знаешь, что ты будешь делать. So that's yata mam prabhajante. As you surrender to me, I'll reciprocate. You want to enjoy my material energy, I'll give you facility. You want to be free from my material energy, I'll give you facility. You want to come to me, I'll give you facility. То есть, и вот это то есть, как мы к нему обращаемся, так он нам и отвечает. Если вы хотите наслаждаться материальной энергией, он даст вам все необходимые возможности. But it's your choice. Если вы хотите вернуться к нему, он даст вам эти Krishna signed возможности. it now. И он дает вам этот выбор. He's waiting for us to make the move. Он ждет, когда же мы сделаем первый шаг. So we have the knowledge. У нас есть знания. Now how are we going to implement this knowledge? И теперь каким образом мы будем использовать это знание? That is our position now. И вот сейчас это и есть наше положение. So first, this prayer says, the Narottam Thakura, when will I realize the uselessness of material pleasure? И вот Нароттама Дас Такур говорит как раз, когда же я смогу понять бесполезность вот этих желаний, материальных желаний? When will my mind be cleansed of all material dirt so I can feel the spiritual energy? Когда же мой ум будет свободен от всего этого материального осквернения, и я смогу ощутить Вриндаван? When will I be attracted to following the instructions of my guru? Когда же меня начнут привлекать наставления моего духовного учителя? Then that revelation comes so that I can understand what is Radha Krishna and Vrindavan, so that I can understand. И тогда я смогу понять, кто такие Рада и Кришна, и что такое Вриндаван. So that when you give up, when you make that decision to give it up, И когда вы принимаете это решение оставить, he's back to, he says at that moment, и the Dhamma will be Бхактивинода revealed. Бхактивинода Такур говорит, что как раз вот в это мгновение Вриндаван, он проявится. It's not a question of making a sankalpa, it's actually, I finished, I've done. Okay. Это не то, что вы сделали вот эту санкалпу, то есть приняли решение. Вы это сделали все. Not something I'm going to work on Не что-то, над чем вы будете работать in the future. в будущем, I'll do it now. а сейчас. And if I fall down, I'll get back and do it again.
Если вдруг я по какой причине выпадаю, то я буду делать это снова. If I fall, I'll get back into it again. А если я снова паду, я снова встану и опять пойду. Let's finish this purport. Давайте закончим комментарий вот этот. So these verses indicate that one first has to be purified of all material desires and all attraction to fruitive activity and speculative knowledge, if one wishes to understand Vrindavan. Как следует из этих стихов, чтобы понять, что такое Вриндаван, нужно сначала очиститься от всех материальных желаний и привязанности к ритуалам карма-канды и умозрительному знанию. Three things. 3 вещи. What are we purified of what? Three things. Что мы должны очистить от чего? 3 вещи. One, Первое — это all material desires, все материальные желания. Это первое. attraction for, Потом привязанность к чему? you just heard it. Вы только что же слышали это все. Fruitive activities, Карма-канды, то есть к желанию плодов. the other one? И еще одно. Yes. Yes, very good. Speculative knowledge. И также умозрительному знанию. Then you can understand Vrindavan И тогда вы сможете понять Вриндаван by the Lord's mercy по милости Господа and Guru's mercy. и по милости Гуру. So this is a prerequisite. И вот это необходимое So that's Vaidhi вступление. Sadhana. That's something we can do. А это то, что мы можем делать, это Вайди Садана. We can say no to Maya. Мы можем сказать «нет, Майя». That's something we can do. Это то, что мы можем сделать. When we do that, then the rest is up to the Guru. And they're on that platform. We follow, we do our part, they do their part. А когда мы уже выполним свою часть, то все остальное зависит уже от Гуру. They recommend to Krishna, his Haladini, his Sambit Shakti descend on us, И он, boost ours, and then we can understand. То есть и он порекомендует нас Кришне, и его энергия Аладдини, она будет продлена к нам, и тогда мы сможем получить эту связь. And Bhakti will manifest И бхакти тогда проявится big way. очень быстро. In reference to the words aprakita, navina, madana, aprakita refers to that which is the very opposite of material conception. Что касается слов апракрита, навина, мадана, то слово апракрита означает нечто полностью противоположное материальным представлениям. The Lord has prakat and aprakat pastimes. The prakat pastimes are visible for everyone, and the aprakat pastimes that's the nitya lila, they're visible to lonely rare souls. То есть у Господа есть как праката лила, так и апраката лила. Праката — это та лила, которую Он проявляет всем, ее могут видеть все, а праката, она видима не всем. Now the Mayavadis, they consider this to be zero or impersonal, but that is not the case. Майявади подразумевает под этим ноль или нечто безличное. Однако такие представления ошибочны. Everything in the material world is dull, but in the spiritual world, everything is alive. Материальный мир состоит из мертвой энергии, но в духовном мире все исполнено жизнью. The desire for enjoyment is present both in Krishna and his parts and parcels, the living entity. Желание наслаждаться свойственно как Кришне, так и его неотъемлемым частицам, живым существам. In the spiritual world, the desires are also spiritual. В духовном мире желания также духовные. No one should mistakenly consider such desires to be material. Никто не должен считать, что эти желания являются материальными. In the material world, if one is sexually inclined and enjoys sex life, he enjoys something temporary. His enjoyment vanishes after a few minutes. Когда в материальном мире человек, движимый страстью, наслаждается сексом, наслаждение, которое он испытывает, скоротечно. Это наслаждение длится всего несколько минут. However, in the spiritual world, the same enjoyment may be there, but it never vanishes. It is continuously enjoyed. Но в духовном мире может присутствовать то же самое наслаждение, однако там оно никогда не кончается, его можно испытывать без конца. In the spiritual world, such sex pleasure appears to be
appears to the enjoyer to be more and more relishable with each new feature. In the material world, however, sex enjoyment becomes distasteful after a few minutes only and is never permanent. В духовном мире любовная близость никогда не утрачивает своей новизны и приносит все больше и больше удовольствия тому, кто наслаждается ею. В материальном же мире половые отношения уже через несколько минут теряют всякую привлекательность. Доставляемое им удовольствие не бывает вечным. Because Krishna appears very much sexually inclined, he is called the new Cupid in the spiritual world. There is no material inhibition in such desire, however. И поскольку Кришна кажется очень неравнодушным к любовным утехам, его называют богом любви духовного мира. Однако подобная склонность Кришны свободна от материального осквернения. So these pastimes, they go on the whole night, right? When Krishna leaves at night, he goes out and meets the gopis. They have those amorous pastimes which last whole night long. И вот когда Кришна встречается с гопи, их любовные игры, они продолжаются в течение всей жизни, всей ночи. So, but because it's there in Krishna, it's there in us also. И поскольку это желание присутствует в Кришне, оно также присутствует и у нас. But the sex pleasure, sex means from the beginning of their meeting to the morning when they wake up. The whole thing comes under the title of sex pleasure. It's the pleasure experience between the young boy and girls. То есть вот эти наслаждения, которые они испытывают, их называют сексуальным наслаждением, то есть те отношения, которые происходят между юношей и девушкой. Here, when we talk about sex pleasure, we generally refer to the bodily parts. The genitals have a pleasure coating, Prabhu says. А когда здесь в материальном мире мы говорим о сексуальном наслаждении, то есть мы конкретно относим это к каким-то частям тела. So those parts, they're causing sexual pleasure. Именно эти части тела, они дают нам возможность испытывать сексуальное наслаждение. But it's not exactly the same in the spiritual world. Но это не так в духовном мире. Because everything is ananda, Ch8 Ananda. Everything is pleasure coated. Поскольку там все является анандой, все приносит удовольствие. Even in the non-moving living entities, there's also a deal of pleasure there. И даже неподвижные живые существа, они также используют это наслаждение. Вы можете просто смотреть на них, оценивать их и получать от этого великое наслаждение. So when the Haladini potency is more manifest in the spiritual world, then it manifests in love of Krishna. И когда энергия Аладдини, она больше всего проявлена в духовном мире, она как раз больше всего проявлена в любовных играх Рады и Кришны. И поскольку Кришна, он ведет себя так с девушками, то то же самое вы можете найти здесь и в человеческом обществе. Но там это не наскучивает и не становится блеклым. Every feature becomes better. Все проявления, они становятся еще лучше и лучше. After so much endeavor to unite Radha and Krishna, so many obstacles. После того, как Рада и Кришна преодолели такое большое количество препятствий перед своей встречей, then finally they get Radha and Krishna together in the forest. И вот в конце концов они вместе в лесах Вриндавана. And they make nice secluded groves. Сделали для них уединенные пещеры. And then when Radha and Krishna are yearning for each other, и Рада и Кришна, они жаждут встретиться друг с другом. And there's no adults around. И нет никого взрослых вокруг. Their gopis of friends have arranged everything like that. И вот ее подружки Гопи, они все устроили уже. But when they come to move closer, then the gopis will put some obstacle. И когда они уже вроде так близко и готовы подойти друг к другу, тогда уже гопи начинают устраивать всякие препятствия. Or make some humorous remarks. Или начинают подшучивать над ними. As if to keep them apart. Для того, чтобы держать их на расстоянии. So this goes on for long time. И это продолжается очень-очень долго. So that increases the desire to be together. Для того, чтобы увеличить их желание быть вместе. So they're expert in the arts of love
affairs. И на самом деле они опытны очень в этом искусстве любовных отношений. So, and it's very enjoyable. It's very funny, and they'll be very, you know, everything is the best there. They have the best drinks, the best clothes, the best entertainment, best music. И все это приносит наивысшее наслаждение. У них все самое наилучшее. У них самая лучшая одежда, у них самые лучшие напитки, самые лучшие развлечения. Там все наполнено шутками. Big festival. Большой фестиваль. But in the material world, the man and woman go in the room and turn the light off and fall asleep exhausted. А как происходит в материальном мире? Мужчина и женщина заходят в отдельную комнату, выключают свет и потом усталые засыпают. It's an imitation of the real thing. So there, each feature gets better and better. И здесь это просто имитация, но там все становится все лучше и лучше. So don't compare it, Krishna, to a lusty boy, because his whole body is Ch8 Ananda. He's not looking for pleasure from this or that. Поэтому не сравнивайте Кришну с похотливым юношем, поскольку все его тело, оно является Сачитананда. It's very tasteful, the sexual engagements. И там сексуальные отношения, они наполнены вкусом. The sannyasis are writing poems about it and discussing these. Саньяси, они пишут поэмы на эту тему и обсуждают ее. Stalwart sannyasis, Vasudeva, great sages. Высочайшие саньяси, высочайшие святые, такие, как, например, как Васудева. They wouldn't be writing about this if it was mundane. Они бы не стали писать об этом, если это было чем-то обычным. Anyway, the desire enjoyment is present both in Krishna and his parts and parcels. That's us. You cannot stop that desire for enjoyment. И поэтому говорится, что желание к наслаждениям, оно присутствует как в Кришне, так и в его отделенных частицах, то есть в нас. И вы не можете остановить это желание. Because we want to experience that Ananda. We are Ananda, Ch8 Ananda. We want to experience that Ananda. Поскольку мы Сачитананда, мы хотим чувствовать эту Ананду. Then it goes, talking about the Gayatri mantra here for some reason. Потом здесь говорится о мантре Gayatri Гайатри. mantra is just like the Vedic hymn, but it is the Supreme Personality of Godhead Himself. Okay, chanting. Yes, it mentions chanting. Мантра Гайатри — это гимн, но она также объясняет Верховного Господа. The mantra depicted in letters is also Krishna. Мантра, которая состоит из слогов, это также Кришна. I'm going to read this. It's too deep for me. The mantra just rises just like the moon. Due to this, there is a perverted reflection of desire in human society among all kinds of living entities. Она подобна восходящей луне, и потому в искаженном виде изначальное духовное желание отражается и в людях, и в других живых существах. In the mantra beginning Klim Kamadeva Vidmahi, Krishna is called Kamadev, Pushpabana, and Ananga. Kamadev is Madan Mohan, the deity who established our relationship with Krishna. В мантре Клим Камадева Видмахе Кришна называют Камадевой, Пушпаной и Анангой. He's going to explain this Kama Gayatri mantra. И здесь он объясняет эту Кама Гайатри мантру. Then he's quoting Brahma Samhita, last paragraph. Then Gayatri mantra, mother of the Vedas, having been manifest by the divine sound of Krishna's flute, entered the lotus mouth of Brahma, the self-born, through his 8 ear holes. Здесь также цитируется Брахма Самхита. Тогда Гайатри, мать свет, проявленная божественным звуком флейты Кришны, вошла, подобно лотосу уста саморожденного Брахмы, через 8 ушных отверстий. Thus, Lord Brahma received the Gayatri mantra from the flute of Krishna. In this way, he became Brahman, having been initiated. Так Брахма, родившийся на лотосе, получил мантру Гайатри, которая возникла из песни флейты Шри Кришны, получив посвящение от высшего изначального учителя самого Бога. Брахма родился во 2-й раз. Then all the
truth became revealed to Brahma. И вся истина открылась Брахме. And then he worshipped Krishna И тогда он начал поклоняться Кришне, with a hymn. воспевая гимны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Śrīmad Caitanya-charitamrita ki jai, Gopi Bhava ki jai, Sri Ramananda ki jai, Krishnadas Kaviraj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hare 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 Hare. Yes. Mahaprasad ki jai. Yeah, sorry. My question is, I read actually when Krishna is performing this Rasa Lila dance, he's only 8 years old. And also that time Srimati Radharani is also very young. In Garga Samhita, I read Radharani's hair, the braid, only this much longer. So then how we understand some of the gopis, they already have children. They also become Krishna's lovers. Then they would belong to a much higher age group. How can this love happening? Hare Krishna. То есть я читала в Гаргасамхите, что Кришне, когда он танцевал танец раса, было всего лишь 8 лет. А у Радарани косичка была где-то сантиметров 10. А гопи, они тоже очень маленькие, но говорится, что у них уже есть дети. Как вообще тогда они могут относиться к такой возрастной категории? Ведь они должны быть уже старше. It says that the great personalities, Говорится, что великие личности, they age 1.5 times. They mature 1.5 times faster than ordinary people. они взрослеют в 1,5 раза быстрее, чем обычные люди. So 8 means like they're mature like 12. То есть, если говорится 8, то значит, по крайней мере, им 12. But when people talk about Krishna being immoral, dancing with other men's wives, he's only 8 years old. What are you talking about? И когда говорят, что Кришна, он аморальный, танцует с женами других мужчин, преданные говорят, ну ему всего 8 лет. О чем вообще разговор? Yes. It is said that Krishna reciprocates with our desire and bhakti. Говорится, что Кришна отвечает на наше желание бхакти. It seems like our desire is an impetus, like the basis for the relationship. Like first we have to desire, then Krishna reciprocates, right? Like. То есть получается, что наше желание — это основа наших отношений. Вначале мы должны пожелать, а потом Кришна отвечает. But here, like Ramananda Rai says that whatever you desire, my Lord, I speak. Но здесь Рамананда Рай говорит, все, что ты I am мне a puppet in пожелаешь, your hand. Господь, я буду это говорить, я подобен марионетке в твоей руке. And I speak what you inspire me to speak. И я буду говорить то, на что ты меня вдохновишь. It seems like desire of the Lord becomes an impetus in the relationship. И получается, что желание Господа становится основой в их отношениях. Like how to reconcile these two things. И каким образом можно вот эти две вещи сопоставить? We can say from another perspective, does it mean that on some particular level of bhakti, the Lord inspire us to desire something? Можем ли мы тогда это рассмотреть с другой стороны? Возможно, на каком-то уровне бхакти Господь уже как бы желает, чтобы мы действовали определенным образом. Meaning it's not our desire anymore, that His desire. То есть получается, что это уже не наше желание, а Его. And what is this level? И каков это уровень? Well, we do hear that Krishna, by Krishna's arrangement, he inspires someone to do something or say something. То есть мы слышали о том, что по желанию Кришны он устраивает так, что кто-то что-то хочет или что-то делает. That's quite common, we read. И очень часто мы это читаем. But this is definitely Lord Chaitanya is inspiring. Но здесь Рамананда очевидно, Рая, что in this Господь, case. что вот в этом случае Господь Чайтанья вдохновляет Рамананда Рая.
But that, otherwise, this is Yogamaya will inspire also, if it's not necessary in this case. But in other cases, we read in Bhagavatam, whereby Krishna inspires something to happen, or someone to say something, or someone to do something, or Yogamaya does it for them. So that's on the spiritual platform. То есть это, конечно, не этот случай, но иногда бывает так, что йога-майя вдохновляет кого-то как-то поступать или желать, или действовать, или также может случиться, что это Кришна кого-то вдохновляет каким-то образом сказать или что-то действовать, но это, естественно, не на этой платформе. But that's, lila, that's on advanced platforms. Но мы понимаем, что лила, она происходит на продвинутом уровне. But generally, we always have our independence. Но в конечном итоге у нас у всех есть независимость. I'm not exactly sure of your question. Я как бы не совсем уверен в том, что я понял ваш вопрос. Can you say it simply? Можете это более просто изложить? Yeah, like puppet means no independence. То есть говорится, что если мы... Puppet means no independence. What? If we are puppet in the hand of, then means we don't have independence. Means no independent desires like this. It means we... No, for this lila, then he's making him ask these questions, inspiring him to ask these questions. Конкретно в этой лилии он делает так, что задает ему эти вопросы. This information has to be disseminated Эту информацию необходимо дать. for the future. So this is how he's doing it. Необходимо дать для будущего, поэтому это то, как он это делает. He's inspiring Ramananda Roy to say it, and then that is recorded, and then we can get the benefits later. Он вдохновляет Рамананда Рая сказать это для того, чтобы в будущем мы могли получить из этого блага. But this is a special case. Otherwise, generally, your freedom is there. Krishna's not interfering with that freedom. Special times, he will interfere. He will inspire you to say something. Но это исключительный случай. А обычно Кришна, он не вмешивается в вашу независимость. В каких-то исключительных случаях там он может вмешаться. But it's rare. Но это очень редко. It's rare. Очень редко. But sometimes it's not only devotees, it's somebody else Krishna will inspire to do something. Это может быть не только преданные, даже кого-то другого Кришна может вдохновить что-либо сделать. But generally, Krishna doesn't interfere with the independence. Но обычно Кришна, он не вмешивается в нашу независимость. But here we can understand he's directly instigating this conversation. Но здесь он это делает, и мы можем понять, что он сам непосредственно вмешивается в эту беседу. Otherwise, as Ramananda Roy said, I didn't know anyone could ask questions beyond this. Мы даже видим, что Рамананда Рой говорит о том, что я не знаю никого, кто бы стал задавать вопросы, которые бы восходили эту тему. But still there was more questions. Но все равно, смотрите, еще вопросы. So then that'll be lila. То есть и это лила. But I think we can conclude that this was definitely Mahaprabhu was, although he was playing the role of a inquisitive student. Но мы должны понимать, что несмотря на то, что здесь Махапрабху, он играет роль студента, который задает вопросы. Inquiring into rasa tattva, because he says Ramananda Roy is the only person that could actually answer these questions. Он спрашивает о раса татве, поскольку он слышал, что Рамананда Рай это единственный, кто может ответить на них. And Ramananda Roy admits, I'm just your puppet. I'm just doing what you want me to do. А Рамананда Рай признает, что на самом деле я всего лишь марионетка в твоих руках, я делаю то, что ты хочешь, чтобы я делал. So that's a special thing, so we can get this recorded and understood. Это особый случай для того, чтобы мы это получили, это было записано, и мы это поняли. But normally Krishna doesn't interfere with doesn't influence one. Но обычно Кришна, он не вмешивается и не влияет. If Maya presents an opportunity, если Майя даст вам эту возможность, the super soul says, "You may prick your conscience, don't do it." а сверхдуша будет вам, как ваша совесть, говорить вам, не делай этого. But the mind says, "Well, I like it."
А ум вам ответит, а мне это нравится. So he says, okay. И тогда сверхдуша говорит, да, нормально. Gives intelligence. Do like this, do like this, do like this. И тогда она даже даст вам интеллект, как вы можете этого достичь. Сделай вначале вот это, потом вот это. So in that way, the super soul, Krishna as a super soul, is a little indifferent. He's just like a witness. То есть с этой точки зрения Кришна как сверхдуша, он как бы равнодушен, он просто проявляет себя как свидетель. So he knows it's going to take us away from him, but he's not interfering. Он даже знает, что это уведет нас от него, но он не будет вмешиваться. Rather, he's given the knowledge, he's given the intelligence, and he's given the ability to continue that way. Он даже даст вам знания, даст вам разум, даст вам возможности продолжать таким образом. So, but this is a slightly different situation. No, It's was this- greatly different situation. These are two highly elevated people in the story. You know, the Supreme Lord and his eternal associates. Но здесь совсем другая ситуация. То есть две возвышенные личности, Верховный Господь и Его вечный близкий слуга, спутник. So here Ramananda Roy is induced to speak. И поэтому здесь Рамананда Рай вдохновляет говорить. Then after that, he'll have his independence. А после этого он может воспользоваться своей независимостью. Is that okay? Yeah, like in nutshell, it's like a special cases for those who are empowered, like to do something extraordinary for the Lord. Then the Lord through them, like reveal His own will, His own desire. Как, например, в каких-то определенных ситуациях для того, чтобы совершить что-то, то есть Господь, Он вдохновляет кого-то действовать определенным образом для того, чтобы проявилось желание Господа. Yeah, because he rarely does it. It's very rare. There are different stories, but it's very rare that he actually does it. То есть и Он очень редко это делает. Like Srila Prabhupada. А в случае со Шрилой Прабхупадой? In the case of Srila Prabhupada? Well, Prabhupada was accepting that it was by Krishna's causeless mercy, by Krishna's ability that he's given, and by his direction from his spiritual master. He says, I'm your puppet. I don't know why you brought me here. I'm a useless soul, but you must have some reason. Therefore, if you want me to dance, make me dance, make me dance. То есть Шрила Прабхупада, он признает, что это по милости Господа, по желанию духовного учителя. Он сам пишет, что я не понимаю, почему я оказался в этом месте и что мне нужно делать. Но я понимаю, что это твое желание, поэтому сделай так, чтобы я танцевал в твоих руках. I think we heard this morning someone, Srila Prabhupada said, he told Bhavananda Prabhu, he said, when Krishna asked me to come here, Шрила Прабхупада сказал Бхавананде Прабху, когда Кришна попросил меня прийти сюда, he said, I can't do it. I can't live under a tree like those Goswamis. и он сказал, не, я не могу этого сделать, я не могу жить под деревом, как эти Госвами. And then Krishna says, no, don't. We look after you. You just go down and write a few books. We'll look after you, don't worry. А Кришна ему ответил, не беспокойся, тебе просто нужно прийти, написать несколько книг, а мы за тобой будем смотреть. But in the lila, in the pastime, then Prabhupada saying, I don't know why you brought me here, such a worthless soul. Но посмотрите в этой лиле, как Шрила Прабхупада пишет. Я не знаю, почему ты привел меня сюда, я такая бесполезная душа. So either it's a display of his humility, or it's his actual real identity is actually covered. Либо он проявляет свое смирение, либо его истинное торжество, оно покрыто. So it says the Paramahamsas, the Uttama Adhikaras, they come down to the Madhyam platform. Говорится, что Парамахамса, Уттама Адхикари не спускаются на платформу Мадья, So they can understand and feel what the Madhyams feel. для того, чтобы они могли понять и чувствовать, что чувствует Мадья. Because he's gonna elevate the Madhyams, that's what he's come for. Поскольку ему необходимо поднимать, возвышать Мадья, это именно то, для чего он пришел. And of course, bring people up to the Madhyam platform. И, конечно, также проводить других людей на уровень, на платформу Мадья. So they actually come down to that platform, down from that higher platform. Именно поэтому они спускаются с высшей платформы.
But they can probably switch back when they want. Но я думаю, они могут переключиться обратно, когда захотят. But most of the time they're covered, just like all Mahaprabhu's associates. Nobody knew who they were, their spiritual identity. Но большинство времени они покрыты, как, например, посмотрите на спутники Махапрабху. Никто из них не знал своего истинного тождества. Кто они? Till Mahaprabhu revealed to some of them. До того момента, пока Махапрабху кому-то из них открывал это. But still, even if your eternal identity is revealed now, it'll still remain a. I mean, you wouldn't appreciate that personality because you don't have the consciousness to fit that. И даже сейчас, если ваше истинное тождество будет проявлено, вы все равно не сможете его ощутить в полную меру, поскольку ваш ум не сможет полностью погрузиться и слить себя с той личностью. So even if your identity was revealed who you are in the spiritual world, даже если ваше тождество будет открыто вам, кем вы являетесь в духовном мире, it wouldn't mean much without any realization. Для вас это не будет иметь большого значения без реализации. Oh, nice. I'm this and that. I'm this in the spirit. Nice. Ой, здорово, я тот-то в духовном мире, здорово. But you'd still be, who you are now. Но вы все равно будете тем, чем вы есть сейчас. Because it's a consciousness that goes with the form. The consciousness produces the form, actually. Поскольку на самом деле сознание, оно является производной формой. The bhava, the way you want to serve Krishna in love, that denotes a particular form you're going to get. Вот это бхава, то, как вы хотите служить Кришне, она является основой вашей формы. Mahabhashat ki jai. И еще там мамо тоже. Две большие коробочки. Я все хотела спросить, но так и не решила. Вот читаешь, когда Шримад говорил, там все написано, чистые преданные не желают освобождения. А здесь вот как бы мы должны... Нет, как раз и сказано, что вы должны избавиться от желания наслаждения и освобождения. Да? А я на чем правильно поняла? Наверное. Да? А я поняла, что мы хотим освобождения. Да? Мы не должны избавиться от этого желания. Целый кастрюль-то там, еще чего. Морки. Две большие кастрюли для момо. Да. Ой, спасибо. Мне рад, что ты растащила.